Ясно. Что? Так не А, можешь меня клиент проверять надо. Нет. Я он еще и в Steam из этого вышел. Опять в невидимку. А, это будет самая долгая битва с боссом. Скорее всего, по большей части битва с игрой. Че, все зашли? Ну, я, да. Я в колесе. В колесе. Главное, не сансара. Знакомые все места. Гриба никто не спрашивал. Кому? Дубль номер 2. Да. Самые интересные места мозга. Раз. Будоражился. Это скрытая сила, чтобы его не победить, он просто уничтожает игру. Как вариант. Просчитывать все ходы наперед. Ломая четвертую стену. Вместе с компьютером. И кафелем, главное. И в целом ломает всю твою жизнь. Мне не понравился дракон со светящимися глазами, как бы он не на его стороне был. Обычно сам босс никакущий, и дофига всяких приспешников. Да, это самое неприятное. А еще же этот Да-да-да, вообще император. Палпатинус. А мы Гейла сюда не притащили. Да, он бы сейчас сделал просто бабах и все. There it is. The crown of Carsus, the site of power, И да, у меня тоже the есть. site of domination. Looks like that crown could use some nether stones. These things were ever going to Висит work. все. It's now. Нет, Карлах. Да, Просто у меня нас. тоже корова заболтал. Ну, так и есть дракон на его стороне. Прикольно. Обиженка всея Балдура. My gods! I didn't think they were real. Not really. I know you. I know everything about you. Your thoughts, your feelings, your weaknesses. Был бы интеллект 1, do вообще было бы классно. Я знаю все твои мысли, и они звучат... Crown up ahead. Time to cast the spell again and break its will. Конечно. Ну, у нас еще и 4 хода, обалдеть. Че нам надо-то вообще? За 4 хода победить. Судя по всему. Или добежать до короны? Или добежать до коровы. Тут стража. Execute.
Не, Короче, смотри, какая фигня есть. есть Этого. телетиды. Это все замечательно, конечно, я к чему хочу сказать. У Ориона есть фигня под названием принуждение Карсуса. Заклинатель должен поддерживать эти заклинания до своего следующего хода, чтобы оно подействовало. Надо использовать ее на короне, чтобы подавить нитирийский мозг. То есть, грубо говоря, Орион должен дойти... Орфей. Орфей, точнее, да. Орфей должен дойти до короны, запустить эту фигню, и чтобы его целый ход никто не трогал. Прикольно. Вообще прикольно. Так что как-то так. Как-то так, как-то так. Ну, Ну, кстати, для начала, почему- наверное, ускорение, Много ли да? Такое, если завалить императора, то дракон Может. очухается. Ну, кстати, да. Нет, это нитирийский мозг. Его держит под контролем А, император. грустно. Ну, я думаю, императора тоже надо бить. Да, он и дракон, я думаю, здесь самое опасное. Кстати, да, я вспомнил. Пока грузились, я успел позабыть. Пока грузились, его и так уже зелье попринимали. Ну, я ускорение, да. Приду. А что? Я хотел эту хрень кинуть, которая ускорение. Гранату? Ну, а я не знаю, не складывается эффект, нет? Сомневаюсь. Но опять-таки не забудь, ты кинешь наш не только на нас, то есть кто окажется Поле действия этом, тоже да. зависит, да. Вот и думаю, будет ли складывание эффекта. Ну радиус-то не особо-то и большой. Прямо совсем скучковаться. Так. Так, я Что вижу у меня Орфея, есть? вижу Ариадну. Да? Красиво. Была, чтобы я не завалил бутылочка. Классно. Я тут на один только. У меня еще и оглушение сработало. Вообще обалдеть. No choice but to keep going. Just out of view. This is gonna feel
Execute. Transform. In position. Ну как-то. Empress done for. We need another way. Так как-то. По сути, расценка, то есть можно перед сбиранием зелья скорости бахать. А мог даже гранату, хотя он уже... Артем комбанвал. Да, последняя битва. Финальная. Что-то Антону все нема туда, нема то брось. Где-то вот там эффективность. Кстати, если вы обратили внимание, то люди, которых здесь это те астральные защитники, которых мы создавали при генерации персонажей. Sometimes the only way out is through. Сейчас мы кому-то будем делать бобо. Совсем бобо. Совсем. Very well. Да, по красному дракону стрелять огнем гениально. Продолжай в том же духе. Вдруг что-то получилось бы, ты ж не знаешь. Действительно. Я знаю, что по красному дракону огонь не работает. You've made a grave mistake. Да. Можно было. Don't want to draw any attention. One day I'll catch a break. Ready for another round? I'm going to enjoy this. Вот козел остался.
Они так наваливают. Get to the crown and cast the spell. We'll see off the enemies. Moving. Чё ж делать-то? Ох, если ты будешь рядом со мной, Карлах, нас вдвоем порешают. Я могу не быть рядом с тобой. Потому что, сам знаешь, тимусообразные, оглушаемые, Cry about it. не очень приятные. Да вы задрал. Сволочь, он прошел. Breathing, despite everything. А теперь не прошел. Но отошел. Что все далеко так. А еще просто они вдаль бьют или не чисто возле себя? Нет, они только возле себя. Это хорошо. Да. Can't slow down. А эти купиносцы что не делают? А, они там что-то колдовали. Да, они что-то делают, да. Это плохо. Как бы не пришлось обратно переться. Ну им еще дойти надо до нас, они на другом конце карты. Они на таком расстоянии до нас ничем не достанут. И сначала еще идти надо. Good idea, I think. Запомни на своем поле. Сделка ты любишь толкать. А? Ты ж толкаться любишь. Ну, если бы меня... Я не думаю, что я его Да. вытолкну. Селенок не хватит. Но зато на бэкграунде сколько еще летят этих. Кстати, можно попробовать воспользоваться кнопочкой «Призвать союзников». Как вариант, конечно, можно. А ты где, Орфеем-то? Ты внизу все еще? Нет, я уже около Антона вон. стою. Мы все на этой постной хрени стоим. Ну, кроме меня. Да. Я не побежал. Можешь там дракона, дыхание, чтобы чисто никого не призывать. Но атака была по Элитиду. Только не знаю, какая там у него атака. Просто если кого-то призывать, то он может не в нашу очередь, и чисто как баклуша быть, любить ее. Это да. Конечно, он можно как чисто на отмахивание призывать его. Кого тут надо попробовать-то? Скарлах, который он стоит. Но у него 23 хп, если убьет. Щит у нас
Невосприимчивость к волшебной стреле, класс брони. 45%. Увы. Ну давай, что попробуем. Да. Промазал. Не достал. Да, вот если бы был бы тут шкряп, он бы сейчас бы зарешал. А тебя не должны трогать сейчас, да, Орфея? Я не Если он запускал. Нет, я еще не запускал. Потому что смысла нет, они меня ударят. Потому что они в первую очередь агрятся на Орфея. Интересно, на усилует это, наверное, будет призывом менять, когда кидаться. Так же, как там было. Вероятно, да. Бежать. Да, видишь, они все направили на шкрябу, потому что это единственная цель, до которой они достают. Да. А вот Шкряпы. шипальцы это и зря. Да. Ой, голова бубо. Ой, я Оу. бубо. Теперь ты ладно, Бубу. Нет, он еще... Ай-яй. Хоть болтай. Да шо ж, я не ломаю. Вот и я тоже. Может, надо Всё, всё-таки попробовать призвать союзников? Да я могу. Хоть посмотрим, что это такое. Ну вот, я вот выбрал, что за варианты доступны. А, нужно потратить 10. Ну, судя по тому, что здесь написано, это призывает людей сюда. Ну, а последний там именно атака дыхания дракона. Так, Да, да. атака, да, а не китрак. А можно вызвать боевого медвесача. Это можно вызвать. И бабу крылатую. Чтобы обматерила и улетела. Да, ну вообще, кстати, здесь есть это, если что, тут есть бальзам Луны Девы, она очень неплохо, смотрю, так хилит. Ну, Так что, собственно, есть хил. сейчас ничего не делаешь, но Не, я могу, почему? У меня же еще есть этот... действие. Нет, но у меня на основном нету, а у этого Орфея же есть, я же им не ходил. Я могу через Орфея вызвать. Просто вопрос, кого вызывать. Я вот и не знаю. Ну, если только у нас все уже недобитки. Ну, в принципе, да, наверное, думаю, надо лечилку вызвать, чтобы тебя подняло. Ну и заодно Тайлане с Карлаха жизни дать.
Так, но у меня пакля не стоит, который запрещает лечить. Ну да, тогда я сейчас... Вот говно, Орфей не может. Тогда пусть кастует, пробует. Предлагаешь кинуть аниме, это как он называется? Ритуал начать, что ли? Ну, Да тут же его прервет этот, кто? который с холодом у нас стоит. Слева? Занятый. Угу. Если вот его оглушить, то еще прокатит. А, кстати, а можно его оглушить и начать ритуал? Или надо рядом находиться? Честно, хз. Ну, давай попробуем. Чё оставить. Еще главное, чтобы оглушение прокатило, то может Это да. быть. А, ты потом... Ну, ладно. Я думал, на свежачка, а тут может хотя бы наряд. О, прокатил. Ну, допустим, первый шаг. А тут может решить меня добить. Или тебя добиться. Можно попробовать еще меня поднять через, как там, рабский щит или что там временное. Но могу попробовать тебя где-то. У тебя потом на ритуал хватит действия? Нет, не хватит. У меня только Нет. 2 хода. Или то, либо это. Но того холодильника я сразу не убью. Это уж точно. Да еще неизвестно, что у меня будет. Может быть, у меня и ходов-то не будет. Короче, ладно, что ты предлагаешь? Делай ритуал. Ну, Пробовать. Ну. Посмотрим, что будет. Ну, окей, Ну, давай. собьет, что теперь. Ну все. Попробуй взять огонь на себя. Не добежал. Да не добегу. Сволочь, достает. Достал, да. Да, но вроде не сбил. Ну, может быть, надо просто именно убить, чтобы сбросилось. А вот я улю. А вот и корабль. This is it. Keep the enemy away until the brain is completely subdued. Мы победили. А, еще и Сейчас, дополнительный сейчас. битва. Вторая, это как у нас? Вторая фаза. Так я труп. Я ничего не имею. Even bound, Yeah, its you will need is stronger than anything you've ever felt. The chains shake, threatening Весь to эксклюзивный контент смотрите у ТВ. But not defeated. Да. Use the portal. We will bring А у меня it тут down полюбуйтесь, тут together. валяется красный дракон, какая-то вертикальная хрень фиолетового цвета. Вот наутилует. О, А мозг это моя можно сосед. забить. Моя Так, побаль ну ничего, они от этого всего. так и остались. Короче, смысл заключается в том, что я сейчас нахожусь на другой локации, именно Орфей. Тут висит мозг, у которого 300 хп. Всего-то. Да, ерунда, да. И вот я думаю, что с этим всем делать. Here we go. This is it. Its will is weakening. Не знаю, воскрешай Антона и Я пошли. просто, я просто, не, я внутри нахожусь. Нет, я говорю, всеми пойдем оттуда.
Нет, у меня Орфей уже внутри находится, я не могу отсюда выйти из этой локации. Нет, я и говорю, Львумба, ну пойдем все тогда туда. А у меня у Львумбы ходить не может. А, У меня почему-то серая иконка на моем персонаже. да. Кстати говоря, самое интересное, что... Литургия и- у тебя. Да, и Антоновской, кстати, иконки нет. Антон да, он не умер. помер. Я вот не знаю, что делать. Использовать этот Карсус или что? Вот ты спросил. Или бить мозги. Вот просто даже не знаю. Что надо использовать. А, у нас тут еще битва продолжается. Да? Вот, там, да. Its will is weakening. The nether А, brain's все, ours. цель не является корона Карсуса, да, его надо просто бить. Тогда вопросов больше нет. Survival is all that matters. Мозги, мозги. Еще какую-то фигню накладывать при ударе. Какую? Не знаю, написано, нельзя использовать ответное действие. Сломленный разум. А, его еще за 5 ходов победить надо, обалдеть. Вау. Тоже шанс, что там по-своему зафигачит. My will is infinite. It will not be broken by you. It will break you. Какой же он болтливый. Это я живой? Действительно ли я живой? Да. А чё тут у вас? Вот, тут больно. These books have seen everything. А, тут у вас больно. Да, ёлка, ты, я его только... Он взял помер. Действительно. Но он пустил свою пуканье. First step is the hardest. Ух ты, я снова жив или я это временно? Это временное явление. If everyone else minds their business, I'll be fine. Классно. Еще хрен прыгнешь ты туда. Не повредившись. Да, есть такая проблема. А еще фигня в том, что эта дрянь накладывает, ты видишь, он тут фигня щупальцем белая крутится. Ну. Это, если внутри нее стоять, тебя на следующий ход убьет. Внутри нее?
Да, да, а эта штука типа накладывает на место урон, а на следующий ход убьет вот эта штука. Ну, короче, в ней стоять нельзя, иначе убьет. Я понял. Это мозг на своем ходу эту штуку бросает. Аннулирование. Oh, Karlak, it's go time. Неприятно будет, если концентрация слетит. Минус ход. Ты про чё? Про твой эффект. Мне главное долететь. Кандидат на аннулирование. И все. Прикольно. Даже бонусные действия у тебя никак не реализуются. Нет. Мне интересно, они, скорее всего, тоже могут к нам вторгнуться. Я думаю, да, они зайдут. Да, один зашел. Прикольно. Значит, еще желательно вдали от входа еще стоять, чтобы сразу летело. Этот моргает. А? Да, то очередности ходов то и дело моргает. Да. У меня тоже. И шо, и кого? Вон туда. Вау. О, она еще и локацию ломает, обалдеть. I forever panic. Прикольно. Знаю, тут эти локации по секциям прям видны желтым контуром. И это, конечно, хорошо все. Где желтый? Желтым-то я вижу. Как думаете, на мозг действует оглушение? Не попробуешь, не узнаешь. Tactical. What now? Испытание провальное. Ну, почти. Почти не считается. Что-то пением плохо станет. Думаешь? А где Львумба? А Львума все еще в стане находится. А он все еще знает. Да. Он там сдерживает как не может. Да, как не. Танка хочет. Бахает.
Impossible. Да. Ну, крылах вылечили. Эх, вы. Impossible. Reconsider. Assess. Implore. Surrender. There. At last. It is subdued. Join me. Wield me. Become absolute. And thus, I honor my mother's legacy. The grand design, once again, ended by my line. Да. The brain is on the cusp of its final thought, Вирус and it's taking ЧСВ all of дитя нам. Orpheus's strength to keep it there. An А вот opportunity, наш принц perhaps. завалил мозг. Склонитесь. Ну, что делаем? Сделает. Прикажем мозгу уничтожить все личинки, а потом и себя снова. Или предать Орфею. Починить себе мозг и стать обстоятельством. Да нафиг нам нужен мозг? Не, просто... Без мозгов. Ну, короче, ладно. Делаем камикадзе, я понял. Все, камикадничаем. Я могу сохранить. А можно? О, правда, можно. Пускай камикадец. Камикадничаем. My master. I must obey. I must end. А где большой бум? Нет, не проплатили. Звук с моего унитаза. The pain rips through you, obliterating all thought, all feeling. Your tadpole burns in your brain. Сейчас его таскать, ты перегруз у него. Корона улетела, самое главное. Пусть корона не сломалась. И все застыли. Не, у меня продолжается вроде. Вот это медление. Степенно масштаба. И ведь просто мол не найдешь такого размера.
Будут помары. Я забыл вместо дубинки и молот. То все эти... Почему нам так важно знать, что это именно они сломали? Зато я вижу манекен, из-за которого из-за меня битва началась. А вот все теперь обросло текстурой. Ну, у меня не лагает текстура, у меня все равно будет. И ждем компьютер Цепа. Чем мы ждем? Тебя ждем. У меня подлагивают ролики только то, что тебя ждет. А мне кажется, тебе получается вот то, что мы кучкой стоим. Fucking hell. Мне тоже. It's over. My mind is clear. Its burden lifted. When the Netherbrain died, the tadpoles died with it. No offense meant, of course. I can never forget your sacrifice for us. For the city. I knew that my destiny was to liberate my people, to return to them triumphant. I was wrong. It seems I can only fulfill one part of my destiny. My people will be liberated, but I cannot return to them. Not like this. You helped me destroy that abomination. Now help me destroy myself. You must kill У меня me. есть оружие получше, такую зарядную кувалду и... But first, Lae'zel, I need your promise. Carry my hope. Carry my burden. Call my dragons, Kulos and Kuthos, and ride to the Astral Sea. Destroy Vlaakith. Release our people. Be our future and our legacy. It will be done. I will never be free while my people are still bound by Vlaakith's chains. Enough talk. Give me my freedom. Freedom from this form. Yes. But for how long? My mind screams. It will never stop until it has slipped away from me entirely. I will not be Gake. I did what I did to save my people. The Бомба rest делает выбор, is то, up что to там в them. самом начале еще с ним Someone повзаимодействовать. else must rise within the ranks to lead the revolution against Vlaakith. Give me my freedom from this form. Release my soul to the astral seas, while I still have one to call my own. Надо его кортиком затыкать. Githkar Tavkim crushed. Еще я потерял.
Неблагодарность. Действительно. И так символично в белой жиже. От Ванды. С таким костюмом. I can never forget you. Your name will be etched in our slates. You will be called Mlagir, Liberator. To the skies! Да, как и твое ЧСВ. See how the dragons flee you, Boo? Now they know you stand as this plane's protector. With the Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city, smoldering, waiting to be rebuilt. But it seems that Gale's mind is elsewhere. The crown. It's somewhere in the Giontha. If I salvage the stones, I can reforge it. Пойду искупаюсь, да? The power of Karsus would be in my hands. But what then? What would I do with it once I have it? What kind of god would I be? No kind the world will suffer for the absence of. And, I hope, there are plenty on mortal soil who would regret my absence. If this adventure has taught me anything, it's that there are things in this world far more valuable than power. Besides, I'm growing quite fond of this merry band of ours, and I'd quite like to see what happens to it. I'm sure Mistra will summon me soon enough, but until then, I propose we celebrate our victory the mortal way. With a drink in our hands and reckless abandon in our hearts. I am seldom one to imbibe, but even I shall make an exception on a day like today. I think we have earned Да, it. давайте No? нахерачимся. Perhaps. But I fear it would take an entirely fresh start to mend the ills of this place. I honestly don't mind what we do once we get to the... Ow! What the... Oh no. Oh God. Капец Well, оставил. it was nice when it lasted. Ah! I'm sorry. I have to go. I suppose that's the last time any of us will see him. And the last time I'll ever see the sun. We did it, soldier. The city's going to be all right. And so are you. Engine's finally cooked. Хорошие порты, не Just long сгорают. enough. So, how'd I do? For you,
for the city and for myself and blah blah. But most of all, for you. Careful! Hot! How'd I do? Как херня страдаете, рядом вода, прыгай туда и все. So one thing I can't beat, isn't it? Same below as above. I love you. You more than anything. I saw. Oh, God! Goodbye, son. Goodbye, sea. Goodbye. No, stop. I won't allow this. Karlak, you're coming with me. Back to Avernus. We can't let her die. Not like this. Not now. You can't. All right. We have to go. Now. Hurry! I'm going to... I don't have much time. Ну, все разбирались. Ну, короче, я пошел в Аверну, вы там дальше концовки смотрите. Так, у нас кучка валов телеги. Да? It's over. And it's all because of you. You, who were destined to become a thrall. Thanks to you, there will be no Illithid empire, no death god's tyranny. You have earned your place amongst the legends of the Sword Coast. You are the saviors of Baldur's Gate. А Антон так и не показали. Да, Антон, нафиг он нужен. Зато тебя он сейчас покажет. Well, soldier, here we are. It worked. My engines calmed down. I shouldn't have let you come here. This isn't going to be easy, you know. Zara's going to come at us with everything she's got. Gods, like clockwork. They'll be on us soon, but there's just enough time. Thought I was done with these. But then, there was you. Imps are fast, but careless. Don't let them tire you out. Just get rid of them. And don't forget, you asked for this. Better let these fuckers know I'm back. And this time, I'm not alone. Вот и сражайтесь.
6 months have passed since you defeated the Netherbrain. And since then, you have seen more of life than you ever thought possible. You are greeted as a savior, a champion, a hero. Sometimes you feel like something else entirely. An adventurer, a traveler, a survivor. You faced down the gods. You thwarted the grand design. Anything seems possible. But before you can write the next chapter of your story, you must end this one. That's why you're going back to where all of this began, answering an invitation to gather with your allies and friends. Типа астральная проекция. Thou wert called here, some from above, some below. For with thine bond, together thou hast kept the wheel of fate spinning when it threatened to halt. Though thou wert drawn far apart in the months after the collapse of the Absolute. Tonight, fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve it. It is a great weapon wielded in the hand of good. Go. Know one another once more. Ну вот. Все вместе. Меня тормозит. А, не, у меня норм. А, на сохранение. А, вот, вроде нормально. Теоретические способности ушли. А мы-то какого хрена, как мы из Аверна пришли? Не знаю, проекты, наверное. Я не думаю, что там прям так по щелчку пальцев можно входить и выходить. Ну вот на лазель, кстати, когда наводишь, да, написано астральная проекция. А Карлак тут есть, кстати? Да, вот именно я и говорю, странно, конечно. Где-то там. Я просто что-то, честно говоря, я пока не вижу. А, все вижу. Да не, да, на ней никакого значка нет. Ну вот. Ну, как тебе сказать? Я думаю, учитывая, что кто такой иссохший, то тут с этим проблем нет. Кто такой иссохший? Это аватар Джергала вообще-то. Так, на минуточку. И ты дальше продолжай. Кто такой? Так вам же, в общем-то, в подсказках между загрузочными экранами писал, что... А, это который изначально что там бог этот? Который изначально был богом убийства, террора и всего прочего. И часть своих сил у него забрали в свое время Бал, Бэйн и Мирку. Вот. А чё ж он какой-то... Что? Ну, он бог смерти, по сути. Не, я понял, но он такой как-то... Почти хороший, не знаю, нейтральный. А он и должен быть, потому что он же бог смерти, он полностью нейтральный. В этом-то вся фигня. Он не злой, не добрый, он нейтральный. А так, да, это аватар же. Тут тебя не наводил на мысль, что он так легко воскрешает кого угодно. Same. In fact, I found a nice meadow not far from where I live now. Every now and again. Там, короче, смысл в том, что сейчас по пантеону непосредственно той части, которая отвечает за распределение душ после смерти, то есть куда они там должны пойти, там этим занимается, господи, после Миркула, который там стал вот, он, то есть он непосредственный бог смерти сейчас, тот, который главный именно богом смерти является, который сейчас находится на плане смерти, и в этом
во дворце, который окружен этой стеной из душ тех, кто атеисты. Вот. И там есть книга судеб, вот, в которой вся информация содержится. Собственно говоря, из-за чего кризис Аватара в свое время произошел, потому что эта троица долбоебов решила выкрасть книгу душ из-за этого, потому что через книгу можно переписывать портфолио богов. Вот. Из-за этого лорд Ау, ему это не понравилось, и он всех богов смертными сделал, отправил на землю в виде аватаров живых. Собственно говоря, из-за чего вся эта заваруха началась. Вот. И я к чему это все веду, что Джергаун на данный момент времени по новому лору, потому что по старому лору он мертвый был, а по новому лору они переписали его, он просто избавился от тех портфолио, которым было неинтересно, вот в сторону как раз там Бала, Бэйна и Меркула. Вот. А себе оставил только ту часть, которая именно просто за смерть отвечала. И он сейчас просто как помощник этого основного бога смерти. И он занимается, ну, по сути, библиотекарь, короче говоря. Он просто учет ведет. Местный бухгалтер, короче говоря. Вот. Но ему в целом так интересно иногда бывает прошвырнуться среди мира смертных. Собственно, поэтому сюда его запихнули. Понял. I've had to do far worse things with my hands. Trust me. А так как он, собственно говоря, как говорится, бухгалтер, то он может спокойно из книги выписать со словами, что ты еще не умер. Вот так он их воскрешает. Just don't tell Halsin that, or he'll want an invitation. Healing. Learning to live again. It's hard to think of all that was robbed from them, but they're intent on making every day count for double. My mother's mind still drifts every now and again, but she has more good days than lots of good days. Гейлом решил закосплеить клип Майкла Джексона «Триллер». For apple and plum pie, and when I tasted it, I actually remembered it from when I was a little girl. Some things can't be taken from you, it seems. Father's making himself useful, helping me fix up the cottage and caring for the animals. You should see the amount I have now. He's been waiting years for this. Now he can't stop smiling. Sorry, I'm rambling. Family life and pastry recipes probably aren't the most interesting topics for such a historic reunion. I couldn't have said it better myself. Just be sure to take your own advice whenever you can. You've earned it. Must I? You presume a great deal. I'm joking. Of course I want to know. Tell me all. I'm glad you two have each other. Hells, I'd be almost tempted to come along if you'd have me. Perhaps if your adventures ever lead you out of Avernus permanently. Hopefully these meetups will become a regular occurrence. It's not that I miss the tadpoles, but at least it brought us together. Now we've got to make the extra effort ourselves. I'm sure we will, but let's be proactive about it all the same. We're more than capable. After all, we've faced down bigger threats than wrangling together a few social calendars. Don't be a stranger. Don't be a stranger, don't be a stranger. Right on my feet. Ну, Хальсин там радуется. Чему? Не знаю, стоит с факелом, танцует. Well now, you can make yourself presentable when you have a mind to. I'm glad the months have not been wasted. Particularly as I spent them cleaning up the mess we made of the city. Same twisting alleys for purse pickers,
Same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon? Same cisterns overflowing? Huh. I knew an Everescan Greycloak who would say, Baldur's Gate will be the death of me. But I can't say it doesn't hold all of life. Baldurians simply get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three. But nothing I will sniff at any longer. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. My own son, Jord, has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing aid funds. They might learn a thing or two, if they don't expel her. Again. I suppose I am. I tried to steer them clear of my life's work, but they have chosen it for themselves. There is still much to do. People to house, a Harper network to rebuild. I may have little love for this city, but so long as my family chooses to serve it, I can do no less. А вот есть сундучок, где дофига записок, это типа такой пересказ. Что они там занимаются? Whatever that means to you. Чем они занимаются? Типа, если болтать не хочешь со всеми? Нет, тут типа все эти арабеллы и прочее, вот эти вот неписи, с которыми встречались. Которых и тут нету, да, но я понял. Все это в виде письма в больших количествах. Читать, не перечитать. И часть из них еще надо вспомнить, кто из них кто. Эльмистер, Дамон, ну, Дамон кузнец, Лорик, Эдвард, активно кто-то знакомый, короче, и тому подобное. Да, половины уже не помнишь. Garlac is lucky to have you. And know that you are not forgotten. If your friends don't drag you from the hells, it will only be because you freed yourself first. But there will be more to discuss on that matter. First, I must inspect the refreshments. You never know. Some ne'er-do-well might have tampered with the wine. Ah, my dear friend, it's been an age, has it not? You're looking very well indeed. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the всех убить, и потом тебе и соты тоже отправятся в свое измерение. Busy as ever. Better that than the reverse, wouldn't you say? Every major publishing house on the Sword Coast has been vying for my upcoming book on the subject of our adventures together. I've gotten quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form. You might help me with the title, though. I'm considering The Hero and Me. What do you think? Oh, that would be telling, wouldn't it? But believe you me, my friend, not a word could have been written without you. Perhaps, once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Or better yet, I'll write a draft and you could just sign your name. Better still, I'll sign it for you.
Ah, Потому your что они success повлияли. really has been wonderful for my reputation. But you Давай еще раз. mustn't let me hog your attention all night, my Ну, friend. то есть, You've many friends это to иногда chat to, даже and I'd не love to нашим listen in. персонажам, а именно этим готовым адресовано. Не понял. Что там с Гейлом ты болтал? Ничего интересного, не хочу с ним болтать. А с Сычом болтал? Пытался. Но у меня зелий нет, создать не могу. Чего у него там на уме? Это надо, My видимо, friend, the Hellswalker. именно у персонажей бить. For 2 months I Какого trained the животного? Knights of the Comet. Я максимум с For трупами не 2 могу more I разговаривать. skewered Kithraki bellies. And for 2 more yet, I traveled through Limbo. But to see your face, it brings me even more pleasure than taking a Royal Inquisitor's head. Limbo, she'd said. A plane of chaos where you might drink fire like water, where you might breathe ice instead of air, and the home of the mystical Githzerai. Once the Githzerai were one of the Githyanki, until bloody civil war severed them. I do. I approach the gates of Shraktalor even now. Shraktalor. How well you know the name. The capital city of the Githzerai, and the home of their immortal god king, Zerith Menyar Agith. Our Gish sent word of the rebellion to Minyaragith through the cosmos. He's agreed to parley. It's fallen to me to secure an alliance. My blade is keen as ever. But it was you who showed me that a proper victory doesn't always require a razor-sharp edge. Sometimes, a sincere plea is more persuasive than a dagger against the neck. Minyara Gith is an ascetic. He reached out in good faith. This is his way. It is in this spirit that I must meet him. And if he refuses, I carry on. Gravity pulls me in but one direction. I am the comet. I will not rest until I burn Vlakit's bones to ash and smash her phylactery to pieces. My people will be free. But you've heard that refrain before. Zealous, bossy, insistent. All part and parcel of my undeniable charm. Soon, when the comet has risen, when the Lich Queen has crumbled to dust, I miss this place. More to the point, I missed you. I'll be back one day. The Overgod himself couldn't keep me away. You can't stop me. Back to the shadows. The whole gang is... Well, look who decided to turn up. I wasn't sure our withered old friend could live up to his promise. But here we are. And look at you. Straight from the hells, still reeking of brimstone. I take it you've been having fun. Yes, the right person can make just about anything bearable. And it seems like you found exactly the right person. I've taken a turn as an adventurer and hero. It turns out no one actually cares about murder as long as you murder the right people. And apparently I'm rather good at it.
let's not get carried away, darling. I'm still me. Perhaps more me than I've ever been. No, this is all me. I swear. Don't get me wrong. I was a mess at first. Every day I yearned for the sun and mourned my curse to live in the shadows. But in time, I realized that darkness is as much a part of me as my fangs. This is only a curse as long as I refuse to embrace the shadows. So, I decided I would. I decided not to be defined by the choices other people made, by what other people did to me. My past may be done, but my present, my future, they're mine. This is who I am, in all my glory, for better and for worse. That being said, I haven't completely given up on returning to the sun. If the opportunity presented itself, well, I wouldn't say no. But until then, I am happy. We've had quite the journey, you and I. From the moment I first threatened you, I knew you were someone special. Someone to take on the world with. I will miss our time together. But then again, maybe this isn't goodbye. So much as it's, see you later, darling. Милил. Кто такой Милил? Бабка, судя по всему. Нет? Не знаю. Это что хотел сказать? Как на трепете скажете. Хорошо. С кем еще не болтал? А там завершение квеста через иссохру. С ним поговоришь, чтобы закрыть. Gods, I smell like a 70-year-old cinder. Withers yanked me from Avernus with my blade halfway through a Cambion's belly without so much as a chance at washing up. I'll forget all that. By the stars' light and the moon's glow, it's so good to see you, and I've got so much to tell you. The Hell Hunt's no mere duty. It's a thrill. The demons I've disintegrated, the devilkin I've bled, the stories I could share. I don't suppose you'd indulge me. Yes, but just the one, or I'll be yammering all night. You want to hear about the Amnitsu at the Styx, the three-tusked Orthon, or the invading Goristroy? Word travels fast when a devil crosses the Delembir Vale near Daggerford. It had traveled a hell rift to a long-forsaken shrine. Luckily, the trail it scorched into the frontiers was hard to miss. It led to an isle of cracked rock in Avernus, floating amid a molten sea. The Orthon stood heaving, breath like brimstone and ash. And then it charged, splitting the ground with every thud so fast it left a trail of smoke. I could barely nick it, not with a blade, not with an arrow. It was the War Devil's weight that proved its own undoing. The third charge it made, I struck the rock with hail of thorns. The ground split apart the moment the beast stomped onto it. The Orthon slowly sunk, howling into the magma beneath. I let two of its tusks sink with it. The third I sliced free and presented to the first Duke of Daggerford, a rare trophy to grace his walls. Dungeon Master. I wish you'd been there to join in. Oh, to battle together, just like the old days. I
Suppose that's my way of saying I miss you. Tonight, I toast not just the people we've become, but the people we were. Warriors, winners, saviors. I've seen him more than a few times, and he's as proud of me as I am of him. He's leading the city's renewal, opened the gates to all newcomers, rebuilt the council from scratch. And he's back in his element, commanding the Flaming Fist with brave heart and no shortage of empathy. The likes of Gortash can bend people's minds with a few chosen words. No tadpole needed. Bane's Chosen primed the Fist for a war they weren't meant to win. He convinced them there was an assassin hiding in every shadow, that cruelty was the correct answer to crisis. With a few exceptions, fathers pardoned every last Fist. If my forgiveness not be Tyr's will, so be it. I shall forgive them all the same. His words, not mine. He still believes in the bow and the blade, but with Floric's help, he's teaching the Fist a new lesson. Valor is found not in the wounds you inflict, but in the lives that you have bettered. May they all take it to heart. I won't lie. Losing the Eldritch Blasts and the Hexes took some getting used to. Nothing but void, where once there was hellfire. So I stoked new fires in myself using the lessons my father once taught me. The Blade of Avernus is a ranger, a hunter of the most hellish prey. She's kept herself hidden, the wily arsehole that she is. But turns out, there's a way I could find her. I'm in contact with a diabolist out in Kalimshan, an expert on devils and their infernal tricks. And she's got some thoughts about my old sending stone of an eye. If my patron could use it to track me, we might be able to track her. Or so the theory goes. We meet in a 10-day. If the diabolist's right, the eye could lead me right to Mazora. It's past time her old pet gets to sink in his fangs. Go on, the night's young. You shouldn't waste a moment of it. Or waste a single drop of wine for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Oops, did I say half a bottle? I meant half a dozen. Oh, I remember one evening when we had to eat 14 apples, some fish heads, and a stale loaf Good of song, bread good just to company. get You would think someone of my vintage would be inured to the passage of time. Yet these past 6 months have seemed endless without your company. But now, our paths cross once more. We have all pined for each other's company, I sense. I cannot imagine otherwise after what we shared. That bond was forged in a crucible that can never be stoked again, Oak Father willing. It is a bond that can weather any distance, any passage of time. I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart each day. I always do. Should I ever decline, assume a doppelganger has taken my place. That was more than worth the wait. Rest assured, my arms shall be ready. Now, we have much to catch up on. Do not allow me to ramble on. I am eager to hear all you've been doing. In that case, very well. Our community grows rapidly. In 6 months, we have turned what was once a shadowy wasteland into a true home for all. In another 6 months, I would wager the scars of the past will be entirely invisible, even to those who remember them.
The old masonry of Moonrise Towers and Rythwin have been repurposed into new homes. And the land is rich with harvests and bountiful trees. Nature and civilization are in harmony. Stronger together. Ah, my greatest purpose and greatest reward. Those children have been through more than fate had any right to cast at them, and yet they go on as resilient as anything in nature. I impart what knowledge I can to them, yet, in truth, they teach me far more. The land we saved is theirs, and they will cherish it, I'm sure. Nathaniel and Oliver shall never want for friends again. You are welcome whenever you like, and for however long you please. Now, please, tell me all, and spare no details. I shall not lie. I have an ulterior motive in wishing to hear all. It is the children, you see, my charges. Their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated. Another story, Daddy Halsin. Another is the chorus that greets me each nightfall. They have all but exhausted my repertoire in but a few short months. No mean feat given the lifetime I have lived. I desperately need new material, please. My reputation is at stake. I am all ears, though I never cared for that phrase. A rather unsettling image. You have kept yourself busy. I expected no less, in truth. I shall be able to keep the children enthralled for a few more nights yet, thanks to you. And should you wish to retell of your exploits in person, well, I shall not object to a night off. Now, it would be cruel of me to hoard you all to myself for the evening, as much as I would like to. I shall leave you to the others for now, unless there was anything else. Quite often. They come and go as they please, but with so many playmates to avail of, they are far from strangers. They ask after you often. What you did for them will never be forgotten. I can see it in the land all around me. But more importantly, I see it in their faces whenever they visit. To make a child smile is to dabble with the power of gods, as far as I'm concerned. I spend half my days in ursine form. The children demand it. I had a score of them taking turns riding upon my back just days ago. I'm glad they are so comfortable with the Oakfather's creations. But they must learn that not all are as amiable as I am. A lesson for another time, though. They deserve some joy. As for roaming, that impulse has dwindled, I must admit. Perhaps because I have found where I am meant to be. As did I, but somehow I feel like I no longer need to roam. That I have found something worthy laying roots for. Amazing what can be discovered about oneself, even at a ripe old age. On occasion, but I prefer not to interfere. Francesca of the High Forest is Archdruid now, and by all accounts, she has proven to be a steady and wise influence. Even Korga may yet find true balance, thanks to her influence. Before you go, I have something for you. Just a little keepsake, really. Do you remember how I told you I like to whittle? I made this.
Ducks are my favorite, but I thought they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, of course, traveling far and wide with the turn of the seasons. Yet, they always find their way back to where they belong. Just like old friends find themselves back in each other's company. Just a token to remember me by. Now, I've taken up enough of your time. Go on. Enjoy the festivities. We can speak again later. Где Карлах? Да там, а Вот, где ты делал? нашел. Oh shit. Oh my god. He wasn't kidding. Where's your mad bastard? You brought us back! Commander Zula won't know where the fuck we went! Oh man, I can't wait to say hi to everyone. Look at them, the beauts. Rest up, soldier. My tin can will be all right for the night. And you and me will get to sleep with both eyes shut for the first time in 6 months? Then again, maybe we won't sleep at all. Me too, my love. See you soon. Come here, you goon. Good song, good company. And Oh, hey, before you go, I've been thinking about those blueprints we found. Zariel's probably got a load of Cambions guarding that forge. I'm sure she knows I'll want in. She'll do anything to stop me from fixing this thing. I might have an in with one of the guards, though. An old acquaintance called Flo. Not sure she'll help us, but maybe. We might get to come home. Permanently. Maybe even sooner than we think. Все. Все, отболтался. Да. Со всеми. Ну, кроме Минска. Не хочу с Минска. Что говоришь, на кого тыкать надо? Я уже запустил. Молодец. This one night is like any other, and yet different. Thou art the savior of Baldur's Gate. If thou could only see the paths of fate untaken, thy mind would surely break. Be glad of thy chosen path. It is, after all, thine. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that much. What indeed? Prick up thy ears and listen. The balance of the world restored.
the balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready, for thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. To you. Лазаэль не астральную проекцию сделали. Забыли. Ничего, исправят в следующем патче. Все, конец. Все, конец. Там русский он, арт-продюсер Ильяру Воробьева. Ну да, там вообще-то интернациональная команда очень сильная.
Ага. Ну, как-то так. Зато ровно ложитесь практически. Ну, я надеюсь, понравилось Джону с нами. Если бы мне не понравилось, бы я бы давно свалил. Вот так вот. Естественно. А зачем? А, собственно говоря, зачем тратить время и силы на то, что не нравится?